Hola a todos y bienvenidos nuevamente a Fredbear's Family Diner en el capítulo número 11 de la serie. Lleva por nombre La muerte de Charlotte Emily, teniendo el spoiler en el título como los capítulos de Dragon Ball. Es el episodio más largo de todos los que hemos visto, teniendo una duración total de casi 30 minutos. Sabemos que los capítulos están desordenados cronológicamente, pero este en particular corresponde a la precuela de todos, ya que explica el inicio del negocio del entretenimiento hecho por William Afton y Henry Emily, además de la causa de muerte de Charlotte. La gran mayoría de las escenas son diálogos, por lo que se resumirá y explicará de qué se trata y veremos los momentos más tensos. Todo comienza en noviembre de 1978, más específicamente en la Asociación Internacional de Parques de Atracciones y Entretenimiento. Y por supuesto que aquí veremos a William Afton, solo que acompañado de su mujer y sus hijos, Michael y Evan Afton. En ese contexto, la familia ve a Henry Emily presentar su proyecto Ingeniería Emily, mostrando al público su innovador diseño de endoesqueletos animatrónicos, junto con su hija, Charlotte Emily. Después de la presentación, William se acerca a Henry y le expresa que en 20 años nunca había visto algo tan impresionante, reconociendo el potencial que este proyecto tiene para el entretenimiento familiar. Henry admite que la creación del animatrónico no fue nada fácil, y William le propone combinar su conocimiento de la robótica con su propia experiencia en títeres, para crear un legado que nadie podría haber imaginado. En un comienzo Henry pareciera dudar de esta propuesta, pero finalmente acepta, sin saber que la codicia de William lo llevaría por un mal camino. Can you build another one? Oh, sorry. Another animatronic? Yes. Oh. Oh. Well, does that mean you're interested? Interested? Henry, with your machines and my puppetry, we can build a legacy far greater than anyone could have ever dreamed of. En julio de 1979 se inaugura el primer establecimiento, Fredbear's Family Diner. Los niños están más que contentos, y William tuvo hace poco a su hija Elizabeth, siendo entrevistado durante la apertura del local. Ninguna voz se escucha en la mayoría de estas escenas, ya que está adornada con la música de fondo I'm Your Puppet. Y por lo mismo es mejor explicar lo que pasa en estas escenas. El tiempo pasa rápidamente a septiembre de 1980, con el local lleno de personas, lo que revela un éxito rotundo. Durante ese día, William Afton había sido llamado por otro empresario, conocido como Fazakas, para hablar de negocios. Posteriormente, William informa a Henry que han llegado a un acuerdo para abrir un segundo restaurante en Hurricane, con una inversión de $500,000. Sin embargo, el trato también incluye una participación del 20% para el empresario inversor, y la condición de que su nombre figure en la entrada. William sugiere el nombre de Freddy Fazbear, pero Henry, a diferencia de William, no muestra ambición por expandir la marca. Está satisfecho con el éxito del local actual y cuestiona la idea de incorporar el nombre de un tercero, en el legado que él y William han trabajado arduamente para construir. I don't know about this, Will. Look, haven't we got a good thing going on here? Which is why it'll be a waste if I don't... if we don't take this opportunity. How do you feel about a few redesigns? Henry finalmente accede, y el nuevo local tiene su apertura en febrero de 1981, bajo el nombre de Freddy Fazbear's Pizza Palace. Aunque Henry acepta rediseñar los animatrónicos para este local, lo hace a regañadientes, ya que luego se revela que prefería no modificar sus propias creaciones robóticas. Los gestos de Henry sugieren su desacuerdo con las decisiones apresuradas de William, una opinión que comparte su hija. En 1982, Fazakas llega nuevamente a la oficina de William, aparentemente sin el conocimiento de Henry, lo que lo molesta debido a que la marca de la compañía es un esfuerzo conjunto. En ese momento, Henry bromea sobre los rediseños con su hija. You know, Dad, the new Freddy looks very familiar. What can I say? I needed a reference. A big reference. Big tummy? Even bigger ideas, huh? Yeah, that's what I'm worried about, kiddo. De cierta forma,
Se da a entender que Henry es consciente de cómo William se aprovecha de su experiencia en robots para lucrar junto con otro empresario. Después de un intercambio de miradas entre Henry y Fazakas, Henry finalmente le hace saber lo que siente a William. Aunque no se sabe lo que hablan debido a que solo se escucha la música de fondo, la intensidad de la discusión culmina en que William golpea a Henry. Charlotte Emily, atraída por el ruido, intenta entrar, pero se le impide el paso. La escena avanza a junio de 1983, cuando los animatrónicos diseñados por Henry para el nuevo Freddy's llegan al local. Una vez más, se hace evidente que Henry no está completamente satisfecho ni convencido con todo lo que han hecho. Henry y su hija prueban a los robots, mientras William también asiste para supervisar que todo esté en orden, llevándose una sorpresa por parte de Charlotte. Más tarde, la construcción de la quinta ubicación queda completada, y Henry reúne a todos para agradecerles el trabajo, aunque la motivación de los empleados es notablemente baja cuando habla él. All right, everyone. Gather round. You've all done an incredible job getting this place together with me and Charlie here over the past week. And I just want to thank... Excuse me, Mr. Emily and little Emily. Yes, Jeremy? Do we get to do the staff party now? I kind of want to try the Chica chocolate fountain before anyone else. Well, seeing as it's my birthday today, Jeremy, I should probably get to try it first, right? Oh yeah. I mean, I guess that's how that works. Yes. Aquí se observa una diferencia significativa en la atención que recibe Henry y William, con este último acaparando los elogios. William felicita a todos por la finalización de la quinta ubicación y los invita a entrar para celebrar con la fiesta de empleados. No obstante, mientras Henry planeaba la diversión con su hija por su cumpleaños, William les impide el paso. I'll take over from here. What? You two go back to the motel and rest up. You look awful. What? No. Charlie's been looking forward to this all day. It's her party just as much as the staff's party. No chance. Everybody's drinking. And what does that look like? Fazbear Entertainment exposed. 15-year-old girl complicit in night of drunken debauchery. No, I won't allow it. William, what are you talking about? Crying out loud, just let her have 5 goddamn minutes to play in the arcade. We leave tomorrow anyway, and the place opens Monday. The boys are looking forward to it too. No, Dad, it's fine, honestly. Next time we're here, I'll check it Charlie, all out. I don't work this hard just to... Dad. It's fine. We can go pick up Michael and Evan and do something together. As a real family. Esta es solo una de las escenas más injustas que veremos. El motel donde se alojan está cerca, y Evan y Michael Afton también se encuentran ahí. Lena, I tell you, the baby isn't mine. Count, I tell you that it is. You're the only vampire I've ever loved. And the baby turns his bottles into powdered milk. Happy birthday, Charlie! Thank you, little bear. Henry les cuenta lo que han hecho desde temprano en el local, incluida la organización de una pequeña fiesta. Yes, the party! Oh, wait, the pizza? The new arcade games? Oh, Dad said he spoke to Mr. Bushnell and he got an early release of Dragon Slayer.
Is that right, Henry? You're excited to see the show too, right, Evan? Well, not the Fazbear 4. No offense, Uncle Henry. They scare me. Yeah, that's okay. We're working on it. Right, bud? Sin embargo, revela que William no quiere que ellos asistan a la fiesta, ya que es solo para empleados, razón por la cual él y su hija fueron excluidos. Slight change of plans, boys. Your father, he doesn't want us going. Wait, what do you mean no party? Oh, I knew this would happen. Why? He's decided it's an employee-only party. So, we're gonna head out and get dinner ourselves. Somewhere. He's always like this. But that's not fair. It's Charlie's birthday. It's just Dad being an asshole again, isn't it? Language, young man. I mean, he's not wrong, Dad. I just don't get it. You've both worked so hard, busting your balls over getting this new location ready. I thought the party was all set up specifically for Charlie afterwards. It was. Great. Another excuse for Dad to get wasted and for everyone to just pat him on the back and kiss his ass. I guess Dad's worked pretty hard too, Michael. Yeah, Evan, I'm sure getting all the praise for other people's work is exhausting. He can't just buy his way into people liking him all the time. No offense, Henry. Incluso Michael es consciente de que su padre se aprovecha del conocimiento de Henry. Henry, tratando de calmar la situación, les propone comprar helado para todos, lo cual les brinda algo de alivio. Sin embargo, siendo un poco viejito, se queda dormido como tronco. Charlotte decide no despertarlo para que descanse y toma la iniciativa de salir a buscar algo de comer. Sin embargo, antes comparte un momento con Evan, impresionada por la nueva canción que él escucha. This just came out, right? Yeah, Dad got it for me. It's such a cool song! Do you want to listen to it? Maybe later. Some other time, bud. Time after time? Time after time. Sometimes you picture me. Luego comparte con Michael, quien observa algunos prototipos de relojes brillantes creados por William, uno de los cuales le regala a Charlotte. And, which color speaks out to you the most, Miss Emily? How much for the green one? Mr. Afton. Ew, don't say that. Oh, that sounds Yeah, sorry. gross. You're right. I don't want to be anything like him. Is he still, you know? He says I'm one big slip up from getting sent away. So, Sent away? To where? who knows? Boarding school? Jail? No idea. I don't know why he's so hot and cold with me, but totally fine with Evan. Catch! I'll be waiting! Time after time. You can't look. At least you tolerate me. Do I have a choice? Kidding. We're both stuck in here. We're in it together, right? I just hate the thought of not being around you, you know? You're like, not shy to tell it how it is. No bullshit with you. I like that about you. So, yeah. Watches. El reloj verde que lleva Charlotte es una referencia clara al que usaba en el canon de FNAF antes de su muerte. Charlotte propone visitar Freddy's y robar una pizza, lo cual entusiasma a Evan, aunque Michael se muestra preocupado por cómo podría reaccionar su padre si los descubren. Sin embargo, Charlotte reafirma su decisión, argumentando que es su cumpleaños y que no le importa la opinión de un hombre cuya existencia no le interesa.
Ante la insistencia de Charlotte y sus planes para entrar, Michael decide quedarse con Evan y cubrirla en caso de que Henry, quien duerme profundamente, despierte. Antes de partir, Charlotte pregunta qué tipo de pizza quieren. Evan, what do you want? Okay. Can you bring back a cheese pizza, please? Oh, screw it. Pepperoni. But hurry back, okay? Don't be gone forever. Hey, I'm not going forever. I'll be back before you know it. Be good while I'm gone, you two. Hacia el final del episodio, Charlotte logra llegar a la entrada de Freddy's, que está semiabierta. No obstante, antes de entrar, se da cuenta de que se acercan algunas personas, siendo William y 2 empleados, todos bajo los efectos del alcohol y quién sabe de qué otra cosa más. Come on, Mr. Afton, come back inside. It's not even midnight yet. Yes, stop! Where are you going? It's party time! Oh, you two. Goodness, I've got to go now. Yes, it's time to head off, all right? What do you mean, Mr. Wafton? The party's only just getting started. Come on, Mr. Afton! Kids, I'm sorry, I have to... Shots. You are insatiable, you two. But I need to get on the road. It's time for me to go. Afton bids you adieu. Bye-bye, sir! Wait, Mr. Afton, don't you want to get some cake for Charlie? It's her birthday after all, and she should probably get some. Honestly. Pour me another one! Judgmental little bitch. Just like her father. They sit there and they think they're all above this. They're nothing without me. My legacy. Henry would be stuck building clocks and knickknacks and children's toys if I hadn't found him. He needs me. He needs me. And I made him. And I can break him just as easily. Do this to me. Aunque está ebrio, es plenamente consciente de lo que acaba de ocurrir.
Sin embargo, su mayor preocupación es cómo podría afectar esto a su negocio. Aprovechando que nadie presenció el incidente, William coloca el cuerpo de Charlotte en un contenedor de basura, el mismo que Henry sacaría al día siguiente, aunque sin encontrar su cuerpo. William se va rápidamente antes de levantar sospechas, y al retirarse del lugar, el alma de Charlotte Emily se manifiesta, con un característico tono morado y lágrimas en sus ojos vacíos. Entra al restaurante de Freddy's y se encuentra con Puppet, la marioneta que William había dejado previamente en el local, y que Charlotte utiliza como recipiente para su alma, concluyendo el episodio en este punto. Después de lo visto, ahora tenemos mucho más contexto para ciertos escenarios vistos en episodios previos. El regalo que William Afton quería darle a Evan en su cumpleaños efectivamente se trataría de Puppet, claramente con Charlotte ya en su interior. Luego de la mordida que sufrió Evan, aún no mostrada explícitamente, Puppet ha sido la responsable de transferir el alma de Evan a Fredbear. Este episodio también confirma que Evan Afton temía a los animatrónicos de Freddy's mucho antes de su cumpleaños en noviembre, pues cuando reveló su miedo a ellos era junio. No obstante, esto no cambia el hecho de que Michael Afton, días antes de su cumpleaños, haya usado la máscara de los robots para asustar a su hermano, perdiendo sus huevos en el trayecto. Además, este episodio incluye algunas referencias notables dentro de la comunidad de FNAF, especialmente a creadores de cintas populares. En la conferencia donde William se reencuentra con Henry, se observan otros puestos, como el de Spectre, un creador de cintas de FNAF conocido, y otro stand con el nombre de Buzzard, otro creador de cintas que ya hemos visto en el canal. También se puede ver un stand de Valox, un creador de cintas de FNAF bastante activo actualmente, y un puesto exclusivo de Playtime Co., en referencia al juego Poppy Playtime. Además, aparece el famoso libro Autobiography of a Yogi, que hace referencia en la llamada de la quinta noche del primer FNAF. En la serie de FNAF se tocan temas de almas atrapadas y la vida después de la muerte, de manera similar a las ideas de vida, muerte y alma que aparecen en este libro. También se reveló que William tenía antes una pequeña empresa llamada Afton Family Circus. Además, Evan Afton estaba viendo en la TV la misma serie que aparecía en Sister Location. Clara, I tell you, the baby isn't mine. Count, I tell you that it is. Clara, I tell you, the baby isn't mine. Count, I tell you that it is. ¿Y tú? ¿Has visto alguna otra referencia? En episodios previos, a William se le ve como una buena persona que cuida de sus hijos, sobre todo a Evan, pero aquí vimos su verdadera cara. William es un personaje calculador y ambicioso, dispuesto a sacrificar cualquier cosa y a cualquiera para lograr sus objetivos. Su comportamiento refleja una falta de empatía profunda, especialmente en su relación con Henry y Charlotte. Mientras Henry se muestra más reacio y emocionalmente conectado con sus creaciones, William ve en los robots una oportunidad para expandir su negocio, sin preocuparse por el legado compartido ni por el bienestar de su socio. Su crueldad se hace evidente en su indiferencia hacia los sentimientos de los demás, especialmente en su trato con Henry y Charlotte, conservando una frialdad que lo impulsa a encubrir el accidente que involucra a la hija de su socio, tomando medidas extremas únicamente para proteger su reputación y negocio. Este episodio lo presentó como un empresario sin escrúpulos, pero tal vez, en el próximo y último capítulo, se revele ante todos cómo es realmente. ¿Y tú? ¿De qué crees que se tratará el siguiente episodio? Estaremos esperándolo ansiosamente para saber cómo continúa la historia de Jake Ryan. Si deseas opinar algo con respecto al episodio, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Morcitine.